khale ka holobye wa swa timali holobye Trevor Manuel u ri vandla ra African National Congress ngopfungopfu mfumo wa vona wu fanele wu byala vutihlamuleri loko swi ta ka timhaka ta hoyi na mintlhontlho leyi tiko ri nga hlangana na yona. A ni tivi ku vula yini. Ta tsundzuka ku ri yena holobye wa swa timali hi nkarhi luwa ku nga ringanyetiwa leswaku Eskom yi ta fanele yi ndlandlamuxiwa hikokwalaho ka ku kula ka tinhlayahlaya ta vaaki. Sa hi tivi ku swi nga va swi vula yini. Swin'wana leswi kumbexana ni nga tsakela ku twa wena muyingiseri wa Munghana Lonene FM eka 0860002543 u tirhisana machevala dp@sabc.co.za. Inhlakani muyingiseri wa mehe ku amukela nongonoko ya Afrika wa vulavula hi ta ka wena namuntlha hi ri ka stage 5 xa ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana swi tirhisiwa ka n'wina hi ku tinyungubyisa hi va ka Eskom. Xivutiso ku vutava ku loko ku ve Eskom yi le ku tikeriweni hi ndlela leyi hikokwalaho ka yini hi nga pfi hi twa ku he Eskom yi le ku hunguteni vatirhi kumbe hi pfa hi twa va ku Eskom vatirhi a va nga holi kambe sweswo hinkwaswo swi twale kambe ka Eskom yoyo xi le ku tikeriweni xi kona xi nga kona o ka hi nga xi tivi ku hi xihi. 0860002543 hi tirhi hi ta bula na swiyenge swa ku hambanahambana. Tolo president va sayine nawu ni tshemba va wu sayine va ri kwa kaya kwala Limpopo wa timhaka ta nhlawulo lowu kombisaka leswaku ku ta va na ku va mina ntetani loko no yima hi nexe ni ku hanla va ku mi ni vhotela leswaku ni ta hetelela ni va mi yimela ku langwa hi ndlela leyi swi kota ku olova hi ndlela yoleyo. Se i mhaka yin'wana leyi kumbexani hi nga ta yi landzelerisa namuntlha hi lava ku twa kahle nawu lowu wu ta va yimise ku yini ngopfungopfu loko ka hi languta ka timhaka ta ku ri ku na vanhu vo tala va nge ri kombiseni ku ka va nga tsakisiwi hi nawu lowuwani hi swivangelo swihi hi leswi hi lava ku twa swona muyingiseri wa Munghana Lonene FM. Kasi lavaya va timhaka ta mindzilikano ya timasipala bodo ya vo yi humese xiringanyeto xa ku cinca ka tindhawu tin'wani hi ndlela leyo nga kuma ku loko i wela ka masipala wa Makhado ku tiva mani siku rin'wana ngopfu ka i wela ka masipala wa Collins Chavani kumbe i wela ka masipala wa Greater Letaba swi tsha swa ku taniya i ri ka masipala wa Ekurhuleni u tikuma se u wela ka masipala wa Joni kumbe ku wela ka masipala wa Tshwane. Swin'wana swa leswi kumbexana va nge swi le ku langutiweni muyingiseri wa Munghana Lonene FM. Swoleswo swi hetelela swi endla leswaku hi bula na vona laha ka 5 timinete ku bila awara yan'we nhlekani wa namuntlha. Kasi mhakankulu leyi hi nge ri namuntlha hi bula hi yona hi lava va ta bula na nkulukumba Mmusi Maimane. Mmusi Maimane ta bula na vona kusuka ka Build One South Africa lava va lava ku va nga tsakisiweki hi nawu luwa wu nga tiyisisiwa hi president hi ndlela yaleyo. Handle ka sweswo hi ta bula na valava New Nation Movement lava na vo va nge ri haikho va na xiphiqo hi timhaka letiwani hi ndlela yihi hi ndlela yeleyo ku nga ri ku lava ka tivhoti to tala loko ni nga hoxisi ku ya kolomuya ka 9 wa magidi ya tivhoti ku va munhu a ta hetela va mu yimela ku langwa. Kasi nkulukumba Aliwani Ramagadza hi ta bula na vona kusuka ka MDB va ti vitana the Municipal Demarcation Board lava langutanaka na timhaka ta mindzilikano hi ndlela leyi twa ku cince yini hi ndlela leyi. Swin'wana swa leswi kumbexana hi ta tsakela ku twa ne le ka wehe ku hi ku vona ka wehe swa fanelake ku langutiwa hi vuntshwa timhaka ta mindzilikano hi ndlela yoyoleyi ya timasipala ku ya emahlweni. Hi le ka 0860002543 hi ta bula na vona hi ndlela leyi landzelaka. Hi ta sungula hi bula na Bulelani hi hafu ku pile awara ya 12 laha hi nga ta va kha hi bula na vona kusuka hi twa ku vo tani hi va lava va nge le ku ringanyeteni kumbe ku la ku vona leswaku ku hetelela ku nawu lowu wu va kahle wu amukela muyimela ku langa la tiyimela hi yexe va ri yini loko xiyimo xi tetani hi ndlela leyo hi lava va New Nation Movement. Kasi ke Build One South Africa hi ta bula na vona kwala ka kotara ku nga se ba awara
yan'we hi langutela n'wangulo na le ka va Independent Electoral Commission ni vone tatana Xivuri va ha ri ku vulavuleni ka yin'wana ya ti-channel ta television la kumbexani va nga hetelela va ta hi byela ku va ri yini ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo kasi ke loko hi vuya ka mahungu ya misava ya awara yan'we hi laha hi nga ta va kha hi rhurhele va mindzilikano ya timasipala va board ya timhaka ta mindzilikano ya masipala va Municipal Demarcation Board hi lava nga ta va kha hi bula na vona se swi vula ku yini swi vula ku timhaka tihi kumbe tihi leti nga va ku ri na tona nkarhi wa wena wa ku va hi bula hi toho hi walowo hi ri ka 0860 002543 tirhisana machevela dp at sabc.co.za hi ndlela leyo mina ni kha ni vutisa mhaka yeleyo holobye khale ka holobye wa swa timali Trevor Manuel va le ku vilerisiweni hi timhaka ta ku mintlhontlho leyi nga langutana yona tanihi tiko va ri African National Congress yi fanele yi byala vutihlamuleri hi ndlela yaleyo bya hoyihoyi leyi nga langutana na yona van'wani va ku hlakala ka doroba ra Joni ku hela ka swiporo ku ka swiporo swi nga ha tirhi kahle ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana ku pfumaleka ka mati hinkwaswo sweswo swi fanele swi kongomisiwa eka rivanti ra African National Congress nkulukumba Trevor Manuel va ringanyetaku swoleswo so wena u ri yini ke 0860 002543 kandisa rito ka 071 2659860 tirhisana machevela dp at sabc.co.za at Afrika Munghana i Twitter handle sweswo swi tendela leswaku hi kota ku va hi twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini hi ndlela yoleyo hungu leri a ku nghenaku mi ri twile va kha va vulavula hi rona i ra bodo ya nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga bodo ya nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga leyi ya ku tivisiwaku i president Matamela Cyril Ramaphosa yi vula leswaku yi na murhangeri wuntshwa leyi yi nga ta hetelela yi tiyisisa na ku vona leswaku kumbexani mitirho ya bodo yi hetelela yi va leyi yi hetelela ku yi vuyerisa nhlangano wa vahaxi ngopfungopfu loko kha ku langutiwa ka timhaka ta swiboho swa nkoka leswi swi faneleke ku swi va swi tekiwa hi ndlela yoleyo se hi ta va kha hi twa ku timhaka ta bodo ya nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga ti ta va ti yimisiwe ku yini hi ndlela yoleyo ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka ku twisisana leswaku ku ve na ku hlwela swinene loko swi ta ka timhaka ta ku simekiwa ka board leyiwani hikokwalaho ka ku va ku ri na leswi a swi hetelela swi kombisa leswaku ku na van'wani va twaku ongeti kumbexani a ku fanele ku langutiwa yin'wani mhaka kumbe maendlele yan'wani hi ndlela yaleyo se lava va ha ku hlawuriwaka hi vo hi nga ta twa vona ku ya mahlweni ku ri xana vona va tiyimisele ku teka nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga ku ya mahlweni hi ndlela yihi 0860 002543 na vuya hi twa n'wangulo wa wena endzhaku ka leswi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula n'wina mi nge le ku kandziyiseni marito ka nomboro leya 0712659860 tiyisisani leswaku nkandziyiso wa n'we wu nga hundzi minete hi ku loko u hundza minete muhumelerisi u ta tiyisisa na ku vona leswaku swi nga fiki la hina hi nga kona hi ndlela yoleyo 0860 002543 wo sungula muyingiseri loyi i lange ku a nga tiviwi xikalavito nhlekani mpfukeni khalanga empfukeli papa minjhani awa hi hlayisekile mina a no la ta vulavulanyana hi leya load shedding ya Eskom khalanga leswiya swa Eskom yi le ku tikeriweni loko swi fika ka timhaka ta timali swi nga va swo vona hi mina na n'wina hi nga kule na swona hi ku loko swi ri hi ndlela leyi ma ta tsundzuka ku ri va kale va nga pimanyeta timhaka ta ku ingaku ku na timasipala leti nga heriseriwaku swikweleti so ka vanhu lava nga le ku tikeriweni va nga ha herisa swikweleti a swi olovi khalanga loko ni languta timhaka ta load shedding swa Eskom yi languteka ingaku yi vuyeriwa ku tlula loko yi karhi yi nyika mphakelo wa gezi tanihi ntolovelo ka nkarhi wa sweswi vanhu hikokwalaho ka yini mi fike njhani kwalano leswaku leswi nga xiswo khalanga loko ni langutini Eskom yi languteka ingaku se a yi na rona kungu leri ra ku ri nga ha endla ku ri mani a kuma gezi hi ndlela ya mfanelo va hlulekile se va vona ingaku loko swi ri so loko hi karhi hi dyiwala a hi endle timhaka ta ku na lava kumaku gezi hi ndlela ya kahle va xavaku hi ta tsema kwala ku khavhara swikweleti leswi swi endliwaku hi lava va ngo teka gezi mahala load shedding leyi a yi nge heli khalanga a yi nge heli hina hi nga va hi karhi hi rila hi ku
no ntwela Eskom vusiwana like Eskom ingaku exile ku tikeriweni kasi yi ta lungarini ku hi kota ku va ka xiyimo xa kahle ku ri ku vo va karhi va swi tiva ku avele ku tikeriweni so hayi i mintlhontlho yin'wana leyi hluphaku yaleyo ngopfungopfu loko ku loko ve hi ri kule hi titani holobye wa timhaka ta gezi a swi nga fanelangi ku va yena a nga ta hetelela a vulavula swa n'wanchumu ku hi lemukisa ku hikokwalaho ka yini ku fana na leswi holobye Zwelini Mkhize a va endla swona hi nkarhi wa COVID. ya swilo swo fana sweswo a swi ta kota ku komba ku ri kahle hikunene ku le ku tikeni kambe vona vo lo wihi xa vona ku to va timhaka ta ku va ku sweswiwani hi ya kwini hi ya languta ku ri hi nga endla yini mara feedback a mi nge yi kumi khalanga ku ri hi kume yini ka nkarhi wa sweswi vo to mi byela ku ri a hi ngo yima then swi ta lulamiseka mara nkarhi lowu va nga ta mi nyika wona ku ri swi ya lulamiseka rina a va nge mi byeli va langute ntsena ku ri at least target ya vona ku ri loko u kota ku dya kusuka sweswi ku ya fikela nkarhi wa store ta va ntiyiso khalanga Nemetweni botame nemetweni awa hlayisekanga ni khetsi swinene ni twa loko va ku loko wo kota ku dya la hi ndlela leyo 0860002543 a ni kha ni landzelerisa ku la ku tiva ku but Mike lava va nga mutshamaxitulu wa nhlangano wa board ya nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga khaticelo Mike Ramukumba va nga va suka kwihi un'wana wa swidyondzeki swa xiyimo xa le henhla swinene na swoho a nga rhangela swiyenge swo hambanahambana ku katsa na timhaka mi ta tsundzuka ku ri a ku ri CFO ka NYDA kusukisela hi 2011 ku fika 2014 hi ndlela yaleyo se ivi ku tlhela ku va CEO nakambe kontraka vo ya mahlweni eka NYDA kusukisela 2014 ku fika 2017 swin'wana swa leswi kumbexani hi nga hetelela ku hi swi tiva hi nkulukumba khaticelo Mike Ramukumba ku na vayingiseri la a hi n'wi tweneni ku i angula a ku yini kambe hi ta bula na yena andakari ku yondzela Afrika wa vulavula I vupfhumba bya yini mara I vupfhumba bya yini bya mali ya yinyingi so ni vula ku hi suke xitshuvambarini khalanga malembe ndzhaku wo kayakaya sweswi a hi na gezi a hi dyi loko hi ya mintirhweni hi ya ntirhweni nampundzu ku ri hava gezi I vuya na madyambu ku ri hava gezi I tlela na ndlala I pfuka na ndlala I ya tikuma ku tihunyi loko I ri kulumiya ku fana na kulumiya madorobeni I ya ri kuma ku ri hunyi khalanga hi suka xitshuvambarini tlhelela xitshuvambarini sasa swi hisela na tiyindlu switshuvambara ai South Africa na Palamende ya rixaka sweswo mingisera Mgalalo FM ku na mingiseri la ri kotsi nhleka Bashimi khalanga mi pfukeni papa hi pfukeni njhani hi pfukeni mi rini n'we laka Eskom nge pfuki kotetini lexi xi nga onhaka khalanga aka loko mfumo wa hina wu teka wu cince swilo wu endla ku tirhisa Eskom gezi loko ri ta ku sungula a ro aplayiwa hi vaaki va byeriwa ku mi ta hakela mali yo karhi va pfumela rita na vona va karhi va kurisa ti-substation ta vona loko vulavula hi le Soweto gezi ri sungule ku tirha etindlwini hinkwato ku suka 1980 ri sungula ku nghena house to house a va hakela etihofisini a va nga endli swo swa ti-prepaid swa ku ya hakela xava kumbe ya hakela ka Shoprite ya hakela kwihi va ta ku dya ku so ya kolota yes ya kolota because a va tihofisi ti pfariwile from 1994 va ku haro swilo swi fanele swi va free sweswo swi fanele hi hluteka hi gezi mhaka ku a ro nyikiwa mani na mani a swi hi ku vanhu va ri lava se va vuya va hlulekile me vula njhani loko mi ku ri nyikiwa mani na mani a ri yihi ku vanhu va ri lava hinkwavo va ri lava ku na laha nga ri laveki ku na laha nga ri laveki gezi hi ri laveni khalanga a nga kona loyi nga ri laveki mara hi leswi eku sunguleni a hi ri lava hi ku vona lava a va ri fambisa xiswona hi ku loko hi ya khalanga a hi va byela ku n'wina mi ri kuma njhani va ku hina ya vulavula na masipala a ta hlaya ku hi vangani lava ku gezi nga ta kota ku hakela RT mani vona ku hakeriwa n'hweti yin'wana na yin'wana phela sweswi loko a ku birichiwa so wo ta yi nga na tona ti-prepaid lava nga na ti-prepaid hi lava va nga ta tibondo ku tibondo ku sungula ku kuma tiyindlu hinkwavo va ku niva ku sweswi wena gezi u ta ti xavela leswi nga ta hakela ti-services ntsena mati na swin'wana ko nga ta hakela nakwa wa hakeli ofisini ti hakela pick and pay ti hakela posteni swi vonaka njhani ku mali ya hakeriwa na
loko u hakela direct ka tiofisi leti ti tirhelaka na swona wa hakela kun'wana na kun'wana loko va ku wa kolota ku hakela kwihi i voniwa kwihi mali u hakela mali a nga hakeli na wa yi vona khalanga aningo loko mi kha mi hakela macheleni lama ma ta tekiwa ivi ma yisiwa ka vinyi va wona se swi vula ku vinyi va wona va ta fika va kota ku swi vona loyi wana nge le ku hakeleni loyi i le ku hakeleni sweswo loko swi tani khalanga a nga ta va na xona xikweleti Eskom a ngo yi na xona a swi nga ta va kona loko ve hi tirha ku hakela tihofisini ta vona hikuva va ta tshama va na tirhikhodo kwalaho ku ri mani oke barolo loyi a nga hakelangi o xivambu wa hakela ene wa landziwa why ye barolo yi nga hakeli ku xivambu le ku hakeleni mani vona na mitweli papa na mitweli swinene ngopfungopfu kwale ya ku loko munhu a kha hakela a swi ta vonaka ku munhu wa kha wa hakela hi ndlela yaleyo ku landzelerisiwa ni mitweli papa ni khenseli swinene nkarhi wa n'wina ikomu khalanga mi xuma kahle a khensa hi kona ku ta korhekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus sweswo mingisela munghana lona FM nango rakho ya Afrika wa vulavula 29 timinete ibili awara ya 12 mdebut ADP aye papa mfukile epfukile ngobona no ikona DP matiwa kwani na ku vutisa xivutiso langutena nkarhi won'we u kome ngopfu swinene mhaka leyi ya Eskom mi vona yi heta hi va na solution le anytime soon loko ri yi ta va kumbe mina n'wi ya hanya ku vulavula ntiyiso minkarhi ya ku tala ni tala ku va ni nga ri ka xiyimo xa ku hlamula kambe loko no lava ta mi hlamula sweswiwani ni nga mi byela ku a ku na xitshunxo lexi nge le ku vonakeni hi ku a ku tiveki na ku xiphiqo i yini kumbe a ku vuriwi na ku xiphiqo i yini DP mi hlamule ku nandziha ngopfu a ni la ku ta kwalani ku ma vona mi nge humesi tiphilisi mi nyika munhu mi nge se tiva ku i twa yini you don't prescribe loko nge se diagnose u kuma ku mara munhu loyi kahle u twa yini ka Eskom indlopfu yi nga wa DP makoti na timhisi na switiyimo swi vuye swi ta ku swi le ku cakanyeteleni ka muzimba inkomu DP a ko va na nchumu xin'wana laya loko mo swi hangalasa makoti hinkwaswo ivi ku kahle nje mi vona ku ta sala swihungweni then mi pfapazela murhi bya swi hela mi nga vona ku huma xikeletoni xo hanya ti tele ngopfu DP mi nge tivi na ku tin'wana ti tirha yini kwala ndzeni un'wana i heleketa tiya ntsena ku na munhu wo heleketa tiya va ku tenda yo yisa tiya vanhu va vanhu i swilo sweswo ene ku fika siku kahle DP ku fika siku mi ku hayi wena se a wa ha yisi tiya se ya hela wena khampani ya ku tisa tiya obviously ni fanele ni hangalasela xitori kwala handeni ku feku mi ka ni vitana ni ta tisa tiya vanhu va le ku dyeni handeni laya a ku na nchumu laya DP to be honest i corruption se hi ku kongoma kambe loko ku ve corruption ni khomeleni mi byevula ku mi nghena na n'wena loko ri ku i corruption swi vula ku swi tiyisisa leswiya swi vuriwaka hi kulukumba Trevor Manuel swa ku swiphiqo leswi hinkwaswo leswi hi nga na swona la tikweni ho fanele swi teka hinkwaswo hi ya swi veka nyangweni wa ANC a ni na ku hlamula leyi DP a ni na ku mi ni fanele kona DP a twana mina tikhampani to tala ti lava hi landeni kahle ni vula why government kasi why Eskom swi nga koteki ni vula ku i ncini lexi xi nga problem kwala ndeni DP what is the problem kahle sweswiwani ni va nghena minister un'wana minister loyi na matimba a ku na nchumu a nga ta xi endla really a xi kona a nga ta xi endla minister luya ku hava handle ka ndlela ya ku no ko va timhaka ta ku pfulapfula ti-patches vanhu va hola mali ntsena nothing leswi nga byeriwa ku ta hungutiwa cabinet swi va bili hi ku chomi ti tele va lava ku tirha na vona ku create-iwa swilo hi ndlela yin'wana yo ka mi nga swi twisisi kha swi pfumelelana na swo ku va na munhu na wun'we a ku hambana nchumu ka leswiya swi nga hela swa dzumana swa sweswi exactly the same swi vuya swi ta va equal vo tirha ku nghenetela vanhu loyi tirha yiniyini loyi tirha yiniyini loyi tirha yiniyini what is the issue ya Eskom a yi diagnoseni sweswo kusuka kokwalani DP a hi langutiseni ku how do we deal with this i ncini lexi lavekaka ku sort out problem ya Eskom swi dyondzeki leswi hinkwako ku va na u nga yi vona problem ene swi tele mani mi ta twa va kha ku mani energy expect mani energy yini
hinkwavo lava yini The problem DP vanhu ku tele ngopfu swinene swi nga le ku dyeni laha ndzeni swi tele swinene na mfumo including na valami nga va mention va ruling party ya ANC. And of course loko vanhu va swi veka vanhu swi boha hi makati a mi fanele mi nga swi vuli hi state chokolotoko this overload DP hangalasela ni makoti na timhinsi ku fe mi fapasela ku sungulisiwa hansi kahle mi ta vona Eskom yi hanya ku na nchumu xin'wana xi karhataka laha ndzeni mara so langa as ma hala ku dya mi lava ku tumbuluxa leswi mi ngo i billionaire handle ku na munhu un'wana i fumi ngopfu alipomu you will struggle forever mina n'wina hi nga yi voni Eskom ha copeta DP swi ta voniwa hi lava nga tatile ndhawu inkomu DP nemitweli mdevola nemitweli 0860002543 a hi ku tumingisa me hi ku a ni ngo ANC yi nghena ntsena hi mhaka ya ku laha rhangelaka tiko leri hi vo ANC se swi vula ku hi vo va nga na matimba ya ku vona ku loko ku ve va hlongola kumbe va thola kumbe va ndla yini hi vo va nga na matimba hi vo va nga na tinhlayo ta le henhla hi yo mhaka ni mina ni ku ANC a yi fanele yi hi byela ku kahlekahle hikokwalaho ka yini va nga hi byeli ku xiphiqo i yini ka Eskom kambe i mhaka yin'wana i njhekanjhekisano wa siku rin'wana hi ndlela yeleyo imani sweswi hi hundza hi laha hi kuma nhlokomhaka ta mahungu ivi hi ta twa kahlekahle nawu lowu wa ku pasiwaka hi president xiphiqo xa wona hi xihi kambe sweswo hi ta swi twa loko vongi n'wana timaleka hi byeli ku mahungu ya misava ya awara yin'we ta emisikwini ya vonge hi kona ku ta korhekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus ile nga kona mingiseri wa Munghana Lonene FM ila ku langutaka timhaka ta nawu lowu pasiweke hi president nawu wa timhaka ta nhlawulo a hi buleni na va New Nation Movement hi twa ku xana ku nga va ku swiphiqo swi ri kwihi loko swi ta ka timhaka ta nawu nawu lowu pasiweke hi president hi ndlela leyo bolelani good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. I'm Shane Tatane Patrick and to your listeners. Minjani tatana mhlo very money Mkhohlisa ipukile Xikwembu xi kahle Xikwembu xi kahle swinene ma Xikwembu xi kahle yar Amen. Amen hi hlanganile namuntlha la hi mhaka ya electoral act as amended. I understand you have a take on that. Well, Tatane Patrick, the truth is that we are the ones who took the matter to the Constitutional Court. We took the President, the Speaker of Parliament, the Minister of Home Affairs, IEC, and the NCOP. And the issue was that our electoral laws are unconstitutional. And the Constitutional Court was said we are correct in our interpretation. No, the issue is that what now the President has signed into law falls way short of what the Constitutional Court had said must be put together. So that is why we are having a serious issue with this bill that has been signed into law. One of the reasons, Tatane Patrick, is that independent candidates it's made very difficult even for them who want to go and serve the people of Limpopo in the National Assembly. Because the barriers to entry, I mean, they're asking for 10,000 and even more signatures for you to qualify. And I mean, imagine if an independent has to try and find those 10 signatures. In terms of man hours, it would take between 3 to 5 months to just, even if you had all those people lined up, it would take a certain 3 to 5 months to get those 10,000 signatures. Even the amount of money that they are asking for the independent candidate to contest is just unfair. So it is making it very difficult even for the independent candidates to contest the election. And since it is falling short, what is the next move then? Because we are having elections in less than 15 months, or shall I say we're supposed to have elections in less than 15 months. Well, in terms of the rules, the IEC has a 90-day window period. So it looks like we will be having our elections the latest in August. So we do have just under 18 months in terms of the time. But for us, we are saying that is not our problem. Our problem is that
the ordinary citizens of South Africa must be able to get what it belongs to them rightfully, according to the Constitution. So we are planning to go back to the Constitutional Court and challenge this law, so that certain things must be done, at least to remedy it, but within the next year's elections. But then, were there no indicators as and when the amendment was still being done, or the consultation was still done? Were there no indicators that, hey guys, you are amending, or your amendment rather, will fall short of the prescripts of what the Constitutional Court said? You know, Patrick, I should have been working with you more than a year ago, because there were indicators, there were red flags. We raised those red flags, even with the Constitutional Court. But, you know, the issue of the law, it can be very frustrating. You know that, a person must be, cannot be declared guilty until proven. So you're innocent until proven guilty. So even with this process, it was the same. The Constitutional Court said to us, we can see the red flags we are raising, but what if the Parliament is going to fix these things? So it's premature for you to raise them. So that is why we have had to wait until the end. But our affidavits, which were sent to the Constitutional Court in June last year, and again in December last year, clearly indicate that we had raised these red flags, that they were already there. So to whose advantage and or disadvantage does the Act now play? Well, it serves the political parties that are in Parliament already. That's why they actually configured it the way they have, so that it suits the ones that are already in Parliament. Even political parties, it's not just independent candidates, even political parties that are going to be formed, or even the ones that were once in Parliament. If you take, for example, Themba Gote's AIC, which did not get a seat in 2019, if they want to go back to Parliament now, they only have to be subjected to this thing of getting 15 and 20,000 signatures for them to be allowed to contest for the national election. You know, so that just shows us that it certainly favors the ones that are inside now. And you spoke of the amounts that are needed for one to participate or partake in the elections. One would not help but wonder, what is the money for? Is it for the logistic purposes, or is it a yardstick to determine your affordability and your eligibility to partake in elections? Look, Patrick, to be quite honest, it's necessary that people display that, one, they have the sufficient support to contest the elections. Because, if you're to take away the money, even people that do not have, that do not carry any authority to want to represent people would raise their hands and now would have literally 10 pages or even more ballot paper. So I think it's one of the mechanisms, to discourage those that are not having constituencies. But be that as it may, it must still be a reasonable amount. But for example, if we take the political parties that contested in 2019, if you got a seat, if you won a seat, then the money that you use to register is given back to you. But the ones who have not won a seat, that money is given to the IEC. So it's I would not want to call it a money-making scheme. No, it would be unreasonable for me to say so. But I think it's a deterrent for those that don't have constituencies. So that they are discouraged to actually just raise their hands to be going to want to go to Parliament. So now that the act has been enacted, you're saying you're going back to court in an attempt to what? To interdict the act or the elections that are in 15 or less than 15 months? Well, for us, the intention is for Constitutional Court to clarify to us
whether what has been prepared and signed into law, does it pass the constitutional muster? Does it meet the requirements and the framework that was given by the Constitutional Court in June 2020, on the 11th day of June 2020? And then you will take it from there. We'll take it from there. But in your own assertion, who failed you in terms of responding to the issues that as they were prescribed by the Constitutional Court? Is it the entire parliament or the committee, or are there specific people and or organizations that might have contributed to the failure? Sure, I love this question. Dr. Patrick, this whole system has failed us. The beauty about our court case was that when we went to the Constitutional Court, remember there are three arms of state. We have the legislature, which is the parliament. We have the executive, which is the cabinet led by the president. And then we have the judiciary. So all three of them would play at the same time, because we had taken the two and we had reported them to the third one, which is the judiciary, under the Constitutional Court. So the Constitutional Court did their bit and then instructed Parliament. But even we feel, that even the Constitutional Court is failing us, because we have no other place to run to. And they have allowed the matter, even though we had raised our objection before the matter was signed into law. They have allowed that process to take place. Now it means that we have to raise another money to go back to the Constitutional Court to say to them, we are unhappy with what Parliament has done. So we're saying everyone has failed us. Parliament has definitely failed us. The executive has definitely failed us. The judiciary may not have failed us too much, but they could have done better. Now, let's conclude, Mr. Mkhohliswa, by comparing the two. You initially went to court. So when you initially went to court, what were you seeking to get? And now you have I want you to explain it in a layman's way, so that a layman every other ordinary person can understand what he or she would be losing and or gaining. You went to court at the first place in order to get what? And now what did you get from the act? Sure. You're asking brilliant questions, Patrick. We went to the Constitutional Court to say, as far as when we read the Constitution of the nation, of the country, from a layman's perspective, it says every adult citizen has the right to stand for public office, and if elected or voted, hold that office. But the Parliament and the IC are forcing ordinary citizens to join a political party, form a political party. So the Constitutional Court clarified to us, is this constitutional or is it unconstitutional? And the Constitutional Court said, you are correct in your interpretation that this is indeed unconstitutional, because our Constitution allows people to go to the National Assembly and the provincial legislatures without being members of political parties. So then Parliament was given the obligation to remedy our electoral laws so that they can allow both independent candidates but also citizens who do not want to form political parties to come as a collective from a district or a constituency based and nominate their people that they can send to Parliament. So what now Parliament has put together is an electoral law that makes it even more difficult. Instead of making the space to much ease of access and entry into the national and the provincial assembly, they've made it more difficult. They've ring-fenced it. They have literally come around and said we must close out everyone who's out and let's look out for ourselves, in the form of making it difficult via this signature, via the monies that are being expected, and the requirements that are unreasonable. That Siyabulela, thank you very much for speaking to us. We really appreciate it. We wish you good luck in your endeavor to say to it that there is justice on what you are fighting for. We really appreciate it. Thank you very much, Mr. Mkhohliswa. He can that on the Patrick. Thank you, sir. I can. Tatana Bulelani Mkhohliswa lava bulana bona lava
va kombisaka ka va nga tsakisiwi hi leswi lexi ni tsakisaka i ku hi lava hi vo va nga tlhontlha mhaka leyi khenseli muhumelerisi khenseli swinene hi vo vinyi va mhaka lavan'wana vo khandziya kambe vinyi va mhaka hi laha hi vo va nga ya va ya tiyisisa na ku vona leswaku ku hetelela ku va na ku tengiwa kumbe ku ya langutiwa hi vuntshwa timhaka ta nawu wa timhaka ta nhlawulo ivi loko va endle tani va kuma ku sweswiwani loko ku ya pasisiwa nawu a wu vulavuli swona leswi wa va lava swona swi nga leswi va nge ri hi ta tlhelela court hi ya twa constitutional court yi ri yini court ya vumbiwa yona yi ri yini loko swi ta ka timhaka letiwani hi ndlela yoyoleyo nkulukumba vulelani mukhohliswa a hi buleni na tatana Mmusi Maimane ku nga ri khale hi twa ku vo va ri yini loko xiyimo xi te tani la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Afrika wa vulavula leswatswo mingisero mgada lona FM ya amukeleni tatana Mmusi Maimane tatana Mmusi Maimane va suka ka Build One South Africa hi bula na vona hi twa hi timhaka ku ta nawu lowu ku wu ri yini eka vona hi ndlela yoyoleyo. Mr. Maimane, good afternoon and welcome to mgada lona FM. Good afternoon and good afternoon to fellow South Africans. Thank you so much for having me on your show. As a leader of Build One South Africa, you are quoted as saying the new law is unreasonable, unfair, and again, unconstitutional. Can you expand on that, please? Yeah, absolutely. It typically would be called malicious compliance of the Constitution. Because what the Constitutional Court, it asked them to allow for independence to stand. What we really wanted is if you are going to do that, you must make it possible for independence to stand. Not just say independence can stand, but for them, they must pay heavy fees. For them, they must make sure that at the end of the day, the signature requirement is higher than that of a political party. For them, you must make sure that when it comes to the province, that it is their constituency, so that somebody who says, for example, I'm standing for an election in Polokwane, must also represent the people of Tanin. That can't work. So what we are simply saying is that it is clear that the government is not intent on giving power back to the people. And our biggest worry about this legislation is that for citizens who vote, they will not know who they are voting for. They will simply be voting, but ultimately will not ever get to find out who directly they are voting for, which has always been the struggle. When you say you want power by the people, you really want the people to know who they are voting for. Even if that person is under a political party, you want to know them because you want, when a hospital is not working, a school is not working, you can phone a person. So, as it stands, Mr. Maimane, does this act favor some and disadvantage others? It only favors political parties. It's why we started BOSA. BOSA is going to make sure that in all communities, people who want direct representation and candidates who come from their community can stand under BOSA, and will make sure that they are represented in parliament. Because as things stand at the moment, political parties can come, give you a list of people, and you don't know who those people are. And they are the only ones who are being favored, because as things stand, political parties get given money from government. Secondly, political parties don't have to fill in all the signatures. They don't even have to complete all the threshold of participation as far as financial muscle is concerned. So to me, this law is a party law, not really a democratic law. Is there anything as BOSA that you're going to do going forward with regard to this law? Well, as you know, many have stood to go to court. We feel we will be supporting them. I'm consulting with our legal team to ensure that the work that must be done to ensure that direct elections take place is something that is going to be done properly. So the signing of this bill into law, what kind of impact, if any, does it have to the upcoming election? Well, it's going to be important that the Constitutional Court gives direction to that issue, because if the bill is unconstitutional, and it has been found to be unconstitutional, what that will mean is that any election that takes place in 2024 will also be unconstitutional, because you can't run elections under laws that are illegal. So we have to await the direction of the Constitutional Court. It must be urgent to make sure that actually when it's said and done, we have a piece of legislation that is compliant with the law
make sure everybody wants to participate in their democracy. This is not a party's democracy. It's the democracy of the people that they are allowed to participate fully. And the timing, are you concerned about the timing at which the bill was signed? Because I understand it has been ready for some time now. I am concerned, and I think every delay, we now live in a government where everything must become a crisis before anything gets done. We are concerned because even the IEC itself granted a complaint to say the longer you delay this bill, the more unprepared the IEC will become. Now you have a president who has signed a law that potentially is unconstitutional, that now we must wait for that delay to be resolved. It's clear you have a government that is operating from one crisis to the next. I still hold the view that the loss in the piece of legislation that was passed yesterday is not the political parties, it's the people of South Africa. Because for the citizens of South Africa, they now will never ever get to know who they are voting for. I see. Mr. Maimane, we really appreciate your time. We really enjoy speaking to you. Thank you very much for your time. Much appreciated. Enkom. Shasoming sorom gadalona FM bala bulana bona. Etatana Mmusi Maimane kusuka ka Build 1 South Africa. Eka Vulavula et maka letita nawlo sainwe ke ban komsat makata ku xin'wana lexi xitikaku i timhaka ta ku wu hlwerile ku sayiniwa nawlo wu ri koho wu ri nawumbisi signature yi kha yi hlwela se vengeri tanihi tiko swi komba ngeti hi sungula hi suka ka hoyi swilo swi sungula swi fika ka hoyi ko swi kota ku va swi landzelerisiwa hi ndlela leyi vengeri hayi na vo vele ku vulavuleni na vativi va nawu ku la ku vona ku va nga yi seketela swiyenge leswi swi nga le nawini kumbe swi nga le ku landzeleleni timhaka ta nawu hi ndlela yihi ku ya emahlweni kambe va vilerisiwa hi hambi ku ri vona timhaka ta nhlawulo va kombisile timhaka ta ku loko nawu lowu ka wu hlwela ku va loko nawumbisi lowu ka wu hlwela ku va nawu swi hetelela swi tikisa ka timhaka ta ku lulamisela nhlawulo lowu nga langutiwa hi ndlela leyi se vengeri swi ta va na nkoka ku ri khoto ya vumbiwa yi hata yi teka xiboho nako yi hata yi nyika xileriso xa ku komba ku kahlekahle ku ta fanele ku endlisiwa kwini ku ya mahlweni ngopfungopfu hi timhaka ta ku tiko ra Afrika-Dzonga ri langutana na timhaka ta nhlawulo hi ndlela leyi salet mina ta mune hi nga se mahunguni ya misava kumbexani hi nga kuma muyingiseri wun'we kumbe hi twa ku ye i la ku angula kwini ka mhaka leyi tatana Mmusi Maimane na nkulukumba mkhohliswa a va bula hi yo ya timhaka ta nawu lowu se wu nga tiyisiwa hi ndlela yoyeleyo hi laha hi kona ku ta korhekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makombandlela yingisela twi eka SABC Plus Budphet inhlekana muhumelerisi ya ni sende phiki kwala ni tirhaka kwala xiporweni a xiporo a ku na nchumu la Johannesburg so xin'wana lexi nga xi twisiseki Budphet tanihiloko hi karhi hi rila hi ri vaaki mara loko ku fika nkarhi wa ku vhota ha vhota ku vova lavawa a hi swi tivi ku expecta ku ta cinca hi ku loko hi langutini ANC hambi ho ndla yini hi faka n'wana mara as long as ha vhota ANC a ku na laha hi ya kona a ku na laha hi ya kona so tanihi ku cinca loku ku fike hi 94 until hi fika la namuntlha why hi nga zami ku hi fika yin'wana party hi vona maendlelo ya vanhu van'wana hi ku loko mi langutini na load shedding leyi a yi khosi hi nchumu yi khosa hi tendara loko khandzeriwa tender system BEE mi swi vona mi ta swi vona swilo swa ku tala swi ta famba la makhomreli tele ku lweni ya lwela hi mali leyi nga tala hi tendara nga wo makhomreli ya ANC na cancer vaxumi khalanga mina mbekwa nawu lowu nga sayina hi president leswaku munhu a kota ku ya tiyimela a ri yexe handle ka party ni vona wu ri nawu wa kahle swinene leswiya a swi ta hunguta na vukungundwani byo vanhu va joyina tiphati letikulukumba hi xikongomelo xo va ya kota ku dya ntsena kambe va nga koti ku tirhela vaaki se loko ku ri yini i ri wexe u ri miyimela ku langwa u ta ya u ri na vutihlamuleri laha hikuva u ta va karhi swi tiva ku a wu weli ka phati yo karhi leswi swi ta endla ku u tirhela vaaki hi ku tiyimisela ku ri hava leswiya swa vukungundwani kumbe vulolo kumbe ku teka munhu hi ku i xaka ra wena i n'wi nyika position yo karhi kambe loko a fikini laha a ri hava vuswikoti ni vona wu ri nawu wa kahle swinene inkomu khalanga a hi nhlekani khalanga mina ni lava ku nghena ka leya ya Eskom problem ya yoho i ti-generator ti venge ti koho mara xilo lexi ni hlamarisaka mfumo wa hina
a wu pfuni Eskom hi ku lunghisa ti-generator kumbe ku ndliwa ti-power station va yi hakelela swikweleti ende ku va yi hakelela swikweleti a ni voni ku ri swilo leswi pfunaka a hi khale ministara leya sweswi leyi vengi va ha ku yi tholaka a ni va yi tholele ku yi ta herisa load shedding yini emdube yi ku ku tirhisiwa material wa ku chipa so mara loko ka humesiwa mali ya mpimanyeto va teka mali va hakelela Eskom mali why va nga teki mali va lunghisa ti-power station leti nga kona ende loko ni langutile hi ministara loyi phela loko u herisa load shedding ntirho wa hela se a ni tshembi ku a nga yi herisa load shedding inkomu i baloyi kwala mbekwana Enhlikani khalanga na muhumelerisi mhaka load shedding yi tikomba onge a yi nge heli se mani se mano kombela ka vanhu lava van'wamabindzu valava va khala va endla tifriji to va ti tirhisa parafini ti tirhisa na gasi ku a swi koti ku matlha va swi endla swo vuya ku at least swixevo swi ta kota ku hlayiseka lomu makaya hi ku gezi a swi vona ku ri hayi a wu to rila ri za ri hela lembe leri na leri taka kumbe na malembe ya nharhu ya lama taka so vanhu valava a va endla tifriji na stofu na hinkwaswo leswi swa swi tirhisa gasi na parafini a va teki advantage ya swilo leswi va sungula ku swi endla nakambe hi ta kota ku xava hi hanya ku ya mahlweni khalanga inkomu ayayaya phela se sweswo mi vula ku ta ka hina ka xidemokirasi ho tlhelela ndzhaku hi tlhelela ku exichuhambareni a parafinini hi vakeni kambe tsundzukani ku mavonelo ya n'we ya tshama ya ri mavonelo ya n'we kambe ya nga ri mavonelo ya xitichi lexi kumbe vatirhi va xitichi lexi hi ndlela yaleyo nyika wena nkarhi wa ku va vutisa n'wangulo wa wena kambe hayi n'wangulo wa wena a hi mavonelo ya hina i mavonelo ya wena i ri wexe hi ndlela yoleyo nokora ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ya kumeni mahungu misava ya awara liya ya n'we tanihi sweswi hi nga tshembisiwa wona hi bongi n'wana ti maluleke ya bongi Epulukwane nobody sishiro Leboa Kgomo nele Mokopane o ikuma hi 99.6 FM Munghana Lonene FM makombandlela palamende ya rixaka leswi swi nga fambisana so eLimpopo na hese hi endzekelile xikwembu xi ze xi nghenelela hi grid ya power munhu a ze a teka a higher position hi yo leyi nga hi lamulela swa ku ze ku va na change so a mi swi veki kahle phela loko mi ku yo mi lamulela swi vula ku miri a mi nga swi lavi ku ve ku vanhu lava va kha va hlawuriwa hi vanhu se loko va ze va hlawuriwa hi vanhu swi vula ku vanhu lava va hlawuriwaka va va lava ye khalanga hi swa vanhu swa ku i swa le Mpumalanga a swi vava a swi tika leyi i Afrika wa vulavula khalanga loko hi matani hi maAfrika-Dzonga ho ka hi nga tshiki mikhuva ya mahanyelo ya muxaka wa so hi nge yi hele laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula isweswo mingisero Munghana Lonene FM hi ku amukeleli ka xiphemu xa vumbirhi xa nongora ku Afrika wa vulavula hi tirhi hi la ku bula kantsongo la na lava va mindzilikano ya timasipala lava hi nga ta va ka hi bula na vona va Municipal Demarcation Board hi ku rhangeriwa hi lava hi nga ta va ka hi bula na vona enkulukumba Aliwane Ramagadza hi vo hi nga ta va bula na vona hi twa ku kahle ku na lomu ku nga cinciwa ke hi ndlela leyo na ku na nkarhi lowu ve nge wu pimiwini wa ku vona leswaku ku vanhu va fanele va tise swibumabumelo swa vo mayelana na timhaka ta timasipala hi ndlela yaleyo kambe ke loko ha ri ndele vona twana loyi mhaka load shedding ku na swin'wana va kalaka mfumo wa hina va kalaka ku nga la ku byela vaakatiko ntiyiso Bushbuck loko ku ri ku ntiyiso load shedding wu vangiwa hi ku tikeliwa why hi Saturday na Sunday hi vekiwa ka stage 6 ku ri ku tifeme to tala tikhampani to tala ti va ti nga ri ku tirheni hi masiku ya lama Bushbuck loko ku ri ku ntiyiso i ku tikeliwa a ni ri nkarhi lowa hi nga va na roho hi nkarhi wa malema va te mhaka ku tifeme to tala a ti pfaleni a ti nga ri ku tirheni hi ti 20
so hi Sunday ku va ku ri tini tifamily ti nga le ku tirheni bootpen a va hi byele ntiyiso a ku na load shedding yi nga lani ho pfaleriwa ho tekeliwa gezi kahle va le ku benefiteni ka swilo leswi va nga le ku swi endleni inkomu laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula hi laha hi nga khona mixer omkarhi on FM ntirhi ta va hi kha hi bula na va the Municipal Demarcation Board hi lava board ya timhaka ta mindzilikano ya timasipala hi languteka timhaka ta swibumabumelo leswi va nge ri ka swona swa ku ve le ku rhambeni vaaki ku va va tisa swibumabumelo ngopfungopfu loko ku ta langutiwaka timhaka ta ku timasipala mindzilikano yi fane yi fambisa ku yini nkulukumba aluwani Ramagadza hi vo hi bulaka na vona Ramagadza hi vo hi bulaka na vona kahle kana sukara namuntlha hi twa ku va ri yini buti aluwani nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM. Good afternoon. Akhenza mi pfukile mi very pfukile man. Akhenza man. Thank you. So before we even go deep into the issues that we invited you for, does it mean I may sleep at Turamera and wake up being in Makad? No. It can't happen. It can't happen, man. It's a long process. It's a long process, which I'm sure by the time everything gets finished, you would have picked it up. I understand now you're calling in for public views. Can you take us through what is it that, as the demarcation board, you are requesting the public to do? Thank you very much, and greetings to the listeners of Munghana Lonene. Yes, we have received a number of proposals on boundary changes, and just before we can take a decision, we have decided let's publish these things and ask inputs from members of the public. So that's what we are doing now. No decision has been taken, so we have published those in newspapers between the 30th and the 31st of March. And the closing date is the 29th of this month. So members of the public who've got an interest are requested to submit their views and representations to the board before the 29th of April. So it's only after that then we will consider and see if it's necessary to take any of those forward or to close them. So that's where we are at the moment. So there's quite a few proposals in Limpopo that we are looking at the moment. Just to cite an example, some of them affect the area Yakabungeni, some areas like Malamulele, some areas of Vuani, some areas like around Gopulukwane and all that. So areas of Mutare and all of that. So if anyone wants to get to know the details about what I'm talking about, you can visit our website, which is www.demarcation.org.za. You will find details on the proposals themselves and also how you can make your submissions. But to make it quicker, if you've got an email, you can send us to registry@demarcation.org.za. And if you want to call us, you can call us at 012-342-2481 just to get more details, but also to find people who will assist you in terms of what you need to do. So, but for the details, all of those are on our website. It's just that we cannot, obviously, on a radio and on a newspaper publish all that kind of information for members of the public. On the website, we also have maps for people to see which areas are affected. You're speaking of proposals. Who brings these proposals, or shall I say, what gives rise to those proposals? Okay. We have, I think it was after the local government election, the last one in 2021, we issued and publicized and asked if anyone has got a proposal to change a municipal boundary, they should send them to us. And the closing date was 31st of March 2022. So anybody who has not submitted a submission in that period, unfortunately, the process is closed now. So and the reasons are varied. Some people cite issues of service delivery. Some raise issues of traditional interdependence and interrelatedness. Some speak of their socio-economic dynamics, transportation and access to different places in a municipality as reasons why they want a change to a municipal boundary. I understand you and I will remember the thorny issue of Vuani, for example, what led to
the chaos that we had during the establishment of the now Collins Chavan municipality. In the examples that you gave, how are the people in Vuane affected, or people at Kabungeni affected? Okay, that's why we have opened this particular period now. It's very important that people should check out the proposals that we have and make their inputs, because like I said, we haven't made any decision. We are waiting for their inputs so that we can see if these things can really go forward or not. So it's important for these affected communities, if you are affected and you are interested, to be able to send us your views and inputs so that we avoid what has happened previously, where people said we didn't know, we were not consulted, and then it results into chaos. So we've also consulted with quite a number of stakeholders, like traditional leaders, so the Provincial House of Traditional Leaders, just to get a sense, to conscientize them of these things that we are doing now. And that is why, even before a decision is taken, we are sending these out for people to tell us what they think. Even if you agree, you can send us your submission. Even if you disagree, send us your submission. But it's important that you motivate your submissions in terms of the demarcation criteria, because it's not so much about saying no or yes. It's about why you're saying no and why you're saying yes. That is important, yeah. The reason I was asking, I wanted you to share with us, if it's possible, the kind of proposal that is proposing, particularly for areas like the ones that I cited, Kabungeni, for example. What kind of proposal is coming for people like Kabungeni? Okay, I may not be able to go through all of them because it's a lot of information. For example, there's a proposal which is DEM, that's the reference number, DEM 7502. There's a proposal that we change the municipal boundary of Makhado and Collins Chavani by excluding a portion of Bungeni Traditional Council area from municipal area of Makhado and include it into the municipal area of Collins Chavani. That's one of them. Oh, okay. The other one, it's more like a reversal of what happened in 2016. Exclusion of Vuane community from municipal area of Collins Chavani and include it into Makhado municipality. So those are some of them. And there's also one which affects Thulamela, Musina, and Musina, where they are proposing that we reverse the disestablishment of Mutare municipality and reestablish it, kind of a thing. So those are some of the examples that I may have, but there's quite a few that affect a number of places in the province. I see. Yeah. Can we close by going back to details in terms of how people can go about checking and how they can go about bringing their inputs? Thank you very much. Yes, as I said, the publications were in the newspaper between the 30th and the 31st of March. But because the newspapers are already gone, but the details it's on our website, which is www.demarcation.org.za, where you will find the details about the areas that are being proposed and the different kinds of proposals. If you want to make inputs, or if you want to submit your submission, make your submissions, you send to registry@demarcation.org.za. If you have a challenge and you want more information, you can call 012-342-2480 for assistance in terms of how you may get to attend to these matters. So that's very critical. And the closing date is the 29th of April. No late submissions will be conducted. So in other words, for all the proposals in Limpopo, the closing date is the 29th of April 2023. Yeah. Do you have specific time on the 29th? Anything before midnight. Oh, anything before midnight. Okay. Yeah, because it's email. You see, email is easier these days. People can still do it. It's not like in the olden days where people will have to walk in. Yes. Yeah, but those who want to come as well, they can come to our offices in Centurion. So that number that I gave, they can call, but it must be before the end of the 29th of April. I see. No, you can see because I milava ego ibone na ku mi secretary mi shabena nkar ka mngana lona ine
ku vanhu va tivisiwa se hikwako a hi va laveni va ta kota ku swi hlamusela kahle mhaka leyi ya khensa swinene buti aliwani mi huma kwihi kaya n'we mi huma ka Hamucha man Hamucha gayi khwekhwe hapa basa tuya kwekwe basa tuwela kwekwe buti aliwani khensi swinene nkarhi wa n'wina hlayisekani khensa buti iko isweswo mi yingisela Munghana Lonene FM mi swi twile va vulavula hi timhaka ta mindzilikano se a hi yeneni ya languta ku na swi swo tala leswi vanhu ho tereka ho tere hey leswi a hi swi lavi hey leswi hi nga tereki a hi yiseni swibumabumelo ku na swibumabumelo leswi swi nga tisiwa van'wani va ka hayi ko vuwana a yi tlheleli makhado van'wani va ka hayi swiphemu swin'wana swa ka bungeni a swi weli a Collins Chamani i xikombiso leswi va kha va swi nyika hi ndlela yaleyo hayi a ku pfuxiwa masipala wa Mutale swin'wana swa swibumabumelo leswi swi nga hetelela swi tisiwa na swin'wana leswi va nga vulavulangiki hi swona se yanani mi endzela website ya vo mi kota ku kuma vuxokoxoko hi ndlela yoleyo www.demarcation leyi tsariwaka hi DEMARCATION.org.za mina ni nge pfumeli va ka Afrika wa vulavula siku rin'wana mi kha mi terekela ku hey hina hi lavi ku wela hala hi lowu nkarhi ku nga si fika ti 29 alani kumbe mi pfumela hi ndlela leyi kumbe mi va bela riqingho eka nomboro leyi ya 012 342 2481 012 342 2481 hi ndlela leyo na kona ku Afrika wa vulavula hi nga kuma vayingiseri vambirhi hi nga si fika makumu la hi twa ku vo va angula va ya kwihi hi ndlela yoleyo va lava hi bula na vona buti aliwani va suka ka lava va Demarcation Board hi ndlela yoleyo 0860002543 kambe ke ndzi teka riqingho rero ne na tshembisi mina a ni hembi a ndaka leswi Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM a ni ri vari man va koka milenge va yisa lava hi va koka milenge kahle ku tirhela vaakatiko na ha twisa ku government yi kaxa vanhu va njhani a yi sunguli yi cheka ma yi sunguli yi cheka kahle munhu hi n'wi starafanyana ku ri ku nghena ntirhweni a starafeka because of ha karhala Palamende ya rixaka xixevo lomu tifrijini ku njhani ho lamuleli xo vixika ntsena a ta vuya agezini ku vo hi kholela swinene va khola ngopfu hina hayi ngazi ku mfumo wa khale wo vuya ku ri ku a wu hi tikisela mara ka gezi kona ku ri free hayi i Afrika wa vulavula vari vaakatiko hinkwavo va masipala wa Makhado lava nga na miako tiyindlu na tindhawu ta mabindzu va komberiwa ku ya eCivic Center ya Makhado DDP Building Office number C027 ku xopela miako properties 2023 ku fika 2028 General Valuation Roll 2023-2028 ku xoperiwa ka ntsengo wa miako swi ta pfala hi ti 19 Dzivamisoko 19 April 2023 tihofisi ti ta pfula hi Mugqivela na Sonta ku kuma vuxokoxoko hi xitalo mi nga tihlanganisa na tatana Tahulela Musandiwa kumbe tatana Ndibuwo Thanyani eka riqingho leri landzelaka ra 015 519 3105 hinkwaswo swi vulavuriwa kwala vanhu lavaya va rinyiwa sira yi rinyiwa ndhawu yin'we ku nga Polokwane ene i kule a hi languteni munhu loyi a suka ku sasela mani a suka a khandziya loko a fika Polokwane va n'wi byela ku na load shedding ku fanele ku humelela yini yena i mani munhu kusuka a sasela mani a ta Polokwane vanhu lava vele ku heteleleni va hayika that's why mi kuma ku ti-hiking ti tshama tele ene ku hayika a swi lo hlayiseka why a no kombela ku ri xikombelo xa mina ni kombela vanhu lava va nga na vutihlamuleri ka timhaka leti ta sireka swi nga endleki na va va na ti-branches hinkwako loyi Mavonelo Street Shot a Giyani vo Vulavula kwihi Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM lexi tsakisaka ku vuye ku cinca swo tala endzhaku njhekanjhekisano lowuwani se ku endliwa online se swa olovisa timhaka handle ka ku ri ka ha ri na swin'wana swi tikaka Botsipho enhleka Botsipho va ha ri kona la a ni swi tivi ku va herise yini mbilu hi ndlela leyi kambe khenseli swinene loko mi lembe va ni cheka ku ka lava va nga na ni kambala ka Twitter ku nga va ku ri na mani loyi na hi nga ta na tlhelo rin'wana at Afrika Munghana i Twitter handle leyi hi tirhisaka hi ndlela mi nga rivali loko xivutiso xi ri kona hi ta hlota nhlamulo mi rhumela ka Mabasa ya B hi ndlela yoleyo
kasi ke mi nga kota ku va hi kota ku twa ku mi angula mo ku yini ku ya emahlweni 0860002543 nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM muhashi vandla ra ANC ro hi komba ku ri karhele 2010 they managed to build stadium in 4 years but they fail us as voters. I don't believe that they don't have a solution, but because they are not leaders, I don't have any name to call them. Mkachan Charles angatisa tlhelo rorolera n'wana mingiseri loyi hleka Mfukeni Botpet. Mfukeni mjani Kona xikhulu the Botpet laka miyexe Botpet meni yima na swona ku mhaka ya Vhembe district municipality na vakholi Chavani yi lunghisiwa hi mhaka ku demarcation liya nga ku a yi le ku fambeni swona hi mhaka ku loko mo cheka kusuka la ka Matiyana until ePhunda Maria Gate va komba ku maybe 80 meters ku fika la yi wela a Thulamela si fika si tlhela si lwisa na haleni va Greater Giyani municipality kumbe Mopani hi mhaka demarcation ta vona a tivi kahle ene ku va vona va wela Thulamela a swi nga lavi masipala wa Giyani. That's why mi twa ku ve na huwa hi mhaka ya Shangoni Gate se mina loko ku lunghisa mhaka ya mhaka ya mi vula ni sungula gate ya Phunda Maria yi le ka masipala wa Thulamela ya hi ku ya hi loko sweswiwa loko va tirhisa tlhari ra ku lwa na hina va ka miyexe na hina va Greater Giyani loko va ni kombela ku twisisa leswiwani ni vula ku namuntlha loko munhu a ri laha a gate ya Phunda Maria i le Thulamela ya hi sweswo khona kusuka kanhlanhla la Phunda Maria ku 20 meters ya fika la i Thulamela Phunda Maria Gate mara a swi nga lavi ngopfu hina va ka miyexe na Greater Giyani so that's why Vhembe district municipality na Chavani a va lunghise timhaka ta vona i tlhari leri va kuma ku hi fanele hi kwetlepetana hi Botpet sweswo i ntiyiso no ani swi twisisi no ni mi twile ni ta ringeta ku lavisisa yaleyo ku sungula kambe mi swi ri tani khensile boto wa mina khensile boto wa mina khensa swinene 0860002543 khensile boto a ni swi twisisi ku mini rigede a Phunda Maria hile kasi mepe lowu ndisa ku yini a ni ta fane ni ya wu languta kahle mepe lowu hayi khona no ku na ku tlhariheta na kun'wana ku nga ri ku kahle la kambe hambi swi ri tani a swi le ka mina sweswo swi le ka n'wehe ku n'we mi vona yini mina ni gina kwala nongo ka humerisiwe ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebula mara siku leri ni mi tiphina hi ku yingisela xitichi lexi ku ya mahlweni nongo kwa dzuma na mina wa landzela na tatana Ike Ngobeni a fambisana na Mchangani tani hi muhumelerisi hi ndlela yoyole ni n'wi voni hayi matiba leswaku loko vanhu va ri va khale mi kota ku va vona ku lava va khale hi maendlele ya vona loko va vona valungu na khamera i khivona valungu a ku ndleka yini a va ri ku yimbeleleni lavaya i vatirhikulori va kusuka tikweni ra Germany na Afrika hinkwayo va teki va mahungu se lexi nga ni tlhava hi loko va yimbelela risimu ra Xisuthu va ri valungu va le Germany mina hi vani va hosi ni va ku swi tsandza na mina sweswi ni nga tswariwa kwala ku ni swi koxometa kahle ni swi twa ku risimu ri yakwe a ni wena ku sukusela khale na khale swo yimbelela swi nga swi ku tsandza vhela mara lavan'wana va yimbelela ku na simu rin'wana ri nga hetelela ri va na ndhuma swinene va chuchani mindolu chuchani a ri yimbeleriwa a Chachulani wa tiva timhaka ta Chachulani mara nga ti hlaya vanhu va suka KZN va ta yimbelela risimu ra Xitsonga swona hi swona hi ku na loko u languta mbuti ya xibyele hina hi nga nghena xikolo khale ka ha ri na bibs ni twa na vonge kha amukela a pfumela a vonge a nga yimbeleli a va nga pfumeli a va ku dyongo no loko a ya Chachulani ku va na Chachulani se hayi a ku nga ri na start photo laya a ku ri vhengeleni yi va twa vonge i ri yini a ni ku na xitifiketi xa ku kombisa ku a ni ri khwayereni na xona ku nga ri ya ku i hlongoriwini hayi